Good evening. Please make sure you take your seats. In a moment, we will begin the ceremony. Please make sure your cell phones are in silent mode. Please note, translation devices are placed on the chairs. You may use the following channels: Channel 5, Hebrew, Ivrit; Channel 6, Spanish, Espanol; Channel 7, English. We kindly ask you to leave the devices on the chairs at the end of the event. Thank you. Please rise. Please welcome the Honorable Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel, and the Honorable Javier Milei, President of the Republic of Argentina. You may be seated. It is my honor to open the ceremony of the mutual presentation of a memorandum of understanding between the government of the Argentine Republic and the government of the State of Israel for the defense of freedom and democracy, the fight against terrorism, and for counter-anti-Semitism. It is now my honor to invite His Excellency, Prime Minister Benjamin Netanyahu, to deliver a statement. Thank you. My throat is still sore, but I think my voice is clear. That's our voice. And so is the voice of our wonderful friend, wonderful Javier, Milei, and his fantastic delegation. We welcome you with the ministers of our government and the hearts of the people of Israel. The minds too, but first the hearts, because we feel your heart, your connection to our people, to our land, to our state, and our eternal united city, Jerusalem. We spoke a great deal about the incredible work that President Milei is doing in Argentina. I said yesterday in the Knesset that if you know the principles of free markets, it shouldn't surprise anyone. But there's a world of difference between knowing the principles and carrying out the reforms, because the reforms are difficult because they're always vested interests. And they explain, you can't do this, you can't do that. If you do this, I will do that to you. And political leaders always, always pay a heavy price if they conduct much needed reforms. And that's why they're delayed. In most of the world, they have not been done. But they are being done with gusto, with passion, with conviction, and with great courage by you, my friend, in Argentina. And you're setting an example for the entire world. I may say that we also did some things in this realm, and that's why Israel has changed. But you're changing Argentina, I believe, at an even greater pace. And I think this augurs well for not only for your country, but for all of Latin America and for the entire world. Because, as you said yesterday in the Knesset, and you saw how you were received. You were received as a hermano, as a brother. Ach. Can't say ach. Ach. As a true brother, as a true member of our family, of the Jewish people. But you said something important. You said that free markets represent freedom. And as I mentioned,
the idea of freedom in antiquity emerged here, in this, what was then a dusty corner at the edge of Asia, on the Mediterranean, in these dusty hills, with the prophets of Israel who were here, and the Mosaic code that was enshrined here. We were an ancient people, and we said, no one is automatically a slave. This was a revolutionary idea. Thousands of years ago, the idea that people can be liberated from slavery, not only we as a people going out of Egypt in the great Exodus, but in our own realm, in our own people, people could be liberated. They were not committed and not consigned to slavery. This was a change in the history of mankind. And it was produced by the Jewish people, but it spread elsewhere. It's not yet practiced everywhere because we have many dictatorships, including those who want to threaten our flame of freedom here. But I have never met a leader who understood it more than you, my friend. And I want to thank you on behalf of the people of Israel and of free people everywhere. So, with this small introduction and this sore throat, I pass the torch to you, my friend. Welcome, Javier. Welcome to Jerusalem. May God bless our great alliance. Thank you. Buenas tardes a todos. Como dije ayer en mi discurso en la Knesset, es un honor estar nuevamente en Israel, especialmente en esta ocasión de fortalecimiento de nuestra relación bilateral. Quiero agradecer nuevamente al primer ministro y verdadero amigo Benjamín Netanyahu, al presidente Herzog y a todo el pueblo israelí por habernos recibido con los brazos abiertos. Como ya he expresado, hay una comunión entre nuestras dos naciones que preexiste a esta administración, pero que tenemos la vocación de profundizar. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Tiene la comunidad más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo. Y, por supuesto, nos une el amor por la libertad y la democracia. En línea con nuestra histórica posición de amistad y fraternidad, es que volvemos a declarar que el año entrante, 2026, haremos efectiva nuestra promesa de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén. Por otro lado, ambas naciones han sido víctimas del terrorismo fanático. Desde su creación, el Estado de Israel fue atacado incesantemente por los enemigos de la libertad, llegando a su máxima expresión en el reciente y trágico 7 de octubre, entre cuyas víctimas había ciudadanos argentinos. Se trató del mayor acto de antisemitismo desde el Holocausto. El flagelo del terrorismo es conocido por nuestro pueblo. Se trata del mismo enemigo que derramó en Buenos Aires la sangre de inocentes civiles indefensos, argentinos, israelíes, judíos y no judíos, con dos brutales atentados en la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, dejando un saldo de 114 muertos. En resumen, somos compañeros en valores, pero también en el dolor. Desde aquel cobarde ataque del 7 de octubre he declarado mi apoyo incondicional al Estado de Israel en su derecho a la autodefensa, en esta batalla que no se circunscribe a una sola nación, sino que se extiende a todo el mundo. Es la civilización contra la barbarie, la libertad contra el terror, lisa y llanamente el bien contra el mal. El antisemitismo, ese cáncer que se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia, no es un asunto meramente judío, sino de toda la humanidad. Asimismo, la liberación de los secuestrados no se trata de un tema de guerra ni de un tema político, es una cuestión humanitaria. Por eso exigimos la liberación inmediata e incondicional de los 4 argentinos aún en cautiverio,
Eitan Horn, Ariel y David Cunio y Lionel Rudaev, y de la totalidad de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. Hoy el mundo está cambiando en materia económica y política. La configuración de los últimos 30 años se está modificando. La barbarie es la eterna enemiga de la libertad, la independencia y la dignidad humana. Su ley no es otra que las masas esclavizadas a la voluntad de pequeños tiranos y el odio a todo lo que escape a su control e ideología criminal. Y dos formas distintas de barbaries, distintas pero íntimamente relacionadas, amenazan la supervivencia de Occidente como hacía mucho tiempo no ocurría. Por un lado, en el frente externo, el despotismo de quienes odian la libertad, del cual el terrorismo fanático es quizás su expresión más abyecta. Pero también puertas adentro de los países del mundo llamado libre, en el frente interno nos encontramos con ideas y discursos políticos que corrompen la brújula moral de las naciones libres y relativizan o excusan el peligro que representan los verdaderos enemigos de la libertad. Es quizás la pata más peligrosa de lo que denominamos la ideología woke. Me refiero, con la noble excepción de los Estados Unidos, a la pasividad de Occidente ante este panorama de lucha entre el bien y el mal. Hablo de la impotencia o complicidad de los organismos multilaterales infectados por el wokismo que hoy han abandonado la tarea para la cual fueron creados. Aunque se llenen la boca hablando de derechos humanos, muchos países han dejado proliferar a la barbarie terrorista, poseídos por la ideología de la muerte. Han dejado a Israel peleando sola, no solo ante quienes buscan destruirla, sino también frente a la opinión pública internacional que se ha dejado manipular por la propaganda del terrorismo. De esta manera, la barbarie del terrorismo fundamentalista y la ideología woke se complementan en un círculo vicioso. Una destruye desde adentro, erosionando la moral, la confianza y las tradiciones, allanando el camino para el ataque de la otra, el enemigo externo. Por más disímiles que parezcan, ambos fenómenos conducen al mismo lugar, la desaparición total de Occidente. Una motivada por el fundamentalismo asesino, la otra poseída por un relativismo suicida que sacrifica el futuro en el altar del sentimentalismo. En este contexto de creciente incertidumbre, los semejantes, los que defendemos los mismos valores, tenemos que estar juntos. Desde que asumí, he estado proponiendo una Liga de Naciones Libres que, tanto hacia adentro como hacia afuera, pelee por los valores básicos que hicieron grande a Occidente, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Por eso creo que hoy, más que nunca, se aplica el pasuk de la Torá donde Dios establece: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia». Argentina e Israel somos naciones que amamos la vida. El terrorismo iraní en sus distintas avatares, como Hamas y Hezbollah, aman la muerte. De hecho, y dicho por ellos mismos, aman la muerte como nosotros amamos la vida. Y de la muerte hacen un culto, buscando expandir su terror a todo el mundo. Ante esta barbarie, el que calla es cómplice. Quiero ser claro, callar ante el terror es elegir la muerte. Este memorándum representa una profundización de la sociedad estratégica entre Argentina e Israel. Representa un esfuerzo en materia educativa, focalizando en la conciencia del antisemitismo, considerando justamente que el próximo año Argentina sucederá a Israel en la presidencia del IRJA. Pero también iniciará una nueva etapa con mayor unión y cooperación en materia de defensa. Luego de décadas de desfalco del Estado y vaciamiento de las Fuerzas Armadas, la Argentina está francamente atrasada en capacidades militares, armamentísticas y de inteligencia. Cualquier país que se hace respetar necesita de estos recursos para participar en calidad de igual en el concierto de las naciones. Como argentinos tenemos mucho para aprender del Estado de Israel en este área y en otras tantas, dado que en tan solo 77 años de corta existencia se convirtieron en vanguardia global en materia económica, comercial, tecnológica y de defensa.
Desde la antigüedad, las grandes potencias han entendido que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino el resultado de un poder bien administrado, de alianzas bien construidas y de una determinación inquebrantable para defender lo que es justo. La paz no se concede a los débiles, se impone con la fortaleza moral y estratégica de quienes no temen defender su futuro. Y ante el antisemitismo no hay grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. La lucha contra la barbarie requiere de decisión y coraje en cada paso del camino, junto con la firmeza para ignorar las críticas de quienes prefieren por temor no transitarlo. Es necesario que las naciones libres nos apoyemos mutuamente para poder sostener la dureza de la tarea. El resultado de este trabajo, para quienes decidan encararlo, es una multiplicación exponencial de la libertad, la independencia y la felicidad de sus pueblos. Es por eso que no desistiremos tampoco en nuestra convocatoria a conformar una alianza de naciones libres, para que quienes elijan este camino nunca más tengan que recorrerlo en soledad. En esta ciudad santa de Jerusalén, elevamos nuestros pedidos a Hashem para que este pacto manifieste la pureza de nuestras intenciones y traiga paz y prosperidad a ambas naciones. Am Israel Chai. Finalmente, pido que Hashem bendiga a Israel, que bendiga a la Argentina, que nos bendiga a todos nosotros, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Thank you, Your Excellency, President Milei. I now have the honor Okay. We're now in the King David Hotel. King David established Jerusalem as our capital 3,000 years ago. I love this hotel, but I think I'm going to love the Argentinian embassy even more. So your next visit, we shall have an event in the Embassy of Argentina in Jerusalem. I hope that by then we will have returned all remaining hostages, but the 4 remaining Argentinian hostages, Eitan Hon, the Cunha brothers, the 2 Cunha brothers, and Leo Khodaev, we'll bring them to Israel. And you know that we brought now, in the last 4 days, in the last 6 days, we brought 4 to be united with their families. 5, 2 just yesterday. And this is a reflection of our commitment to human values, to a human sentiment. They hold bodies. They hold innocent people hostages. They torture them. They keep them in tunnels. These are monsters. We are not, and you are not, at all shameful or, how shall I say, careful about stating the obvious. We are right, they are wrong. We are good, they are bad. The good will triumph over the bad with God's help and with your help. Toda rabah. Now you can continue. Thank you, Your Excellencies. And now, I have the honor of inviting His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu and His Excellency President Javier Milei to proceed with the mutual exchange of this strategic agreement, an important step in our joint commitment to combating anti-Semitism and terrorism. Please. Thank you, Your Excellencies, and you are invited. Thank you. From
to your seats. Okay, so we now proceed to the second part of this evening, the formal declaration of the decision of the government of Israel to establish direct flights between Israel and Argentina. A decision that reflects the deepening ties between our nations. I'm honored to invite Minister of Foreign Affairs of the State of Israel, Mr. Gideon Sa'ar, to deliver his remarks. Please welcome. President Milei, Prime Minister Netanyahu, dear ladies and gentlemen, we are marking an exceptional move or exceptional step in the context of an exceptional relationship because usually it is not common that a government is deciding on an issue which is defined by free market rules, which you both, as the leaders, fought for. But it is exceptional because this is an exceptional relationship. And therefore, I want to thank my two colleagues, Minister of Finance, Bezalel Smotrich, Minister of Transportation, Miri Regev, for your cooperation. It had been something that with Argentinian Ambassador Shimon Axel Wachnish, we worked for a long time. Thank you for that. And I want to thank Prime Minister Netanyahu for having this decision the government meeting and had it approved. We have a very strong human bridge between our two countries. And these are Argentinian Jews, very big community in Argentina, and a very big community here of immigrants or Olim that came from Argentina. One of them is my father. And I said to President, thank you. I said to President Milei that a lot of families, and my family is also included, have a strong, not only memories, but moral commitment to Argentina. Because those who came, like my grandfather, in the year 99 years ago, from East Europe to Argentina, saved the lives of their families. And all the rest that stay beyond, almost without an exception, in my family without an exception, were killed in the terrible Holocaust in East Europe. And Argentina was then, and it is today, a symbol of freedom for the world. Thank you for that, for bringing back this spirit to Argentina. So these direct flights will enable us to strengthen even more economic ties, business, cultural ties. But I want to say something about another dimension, which is not so common in international relations, and it's the moral dimension. President Milei, you brought that dimension to politics, to international policies of your country. You did it with your decision. You announced yesterday in the Knesset to move your embassy to Jerusalem. You know, we had once Prime Minister that said, in Washington, you have Washington, D.C., but we have Jerusalem, D.C., David's capital. So by doing that, by supporting Israel during all this war, you demonstrated leadership, you demonstrated courage, and it is appreciated here in this country. Your values, you appreciated. I want to thank Prime Minister Netanyahu. Being a leader is hard. Being a leader during a time of war is the toughest job. You are doing it in the longest war we had, and it will be remarked correctly in history. Thank you for what you did during that time.
and what you will do. And I want to thank President Milei for the approach he put here in a very simple way. Because in a time when we have, as a nation, a necessity to fight for our existence, some of our friends in the world, mainly in Europe, come and recommend us surrender, give up. It's not something that we can do. But it demonstrates a weakness, which is a huge problem for Western civilization. For us as a nation that should have been one of the biggest nations on earth, because we are an ancient nation, we are not so big nation because we didn't have the power to defend ourselves during all this time of a long exile. So we will not abandon this principle. But the way you put it in the right moral way for Western civilization, it's the most moral and accurate way to put it. And thank you also for that. And thank you for coming. Thank you for this visit. Thank you so much. Gracias. Thank you, Minister Saar. I'm honored to invite the Minister of Finance of the State of Israel, Mr. Bezalel Smotrich, to deliver his remarks. אחר צהריים טובים. אדוני ראש הממשלה, אדוני הנשיא, אני אהיה קצר מאוד. לפני 3,900 שנה, בהתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כשהוא מתחיל את המסע הארוך, הרב אחני שאתה תתרגם אחר כך לנשיא, כשהוא התחיל, I will wait, it's okay. לפני 3,000 שנה, כשעם ישראל יוצא לראשונה לדרכו הארוכה, למסע הארוך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ושם, כן, פה אעשך לגוי גדול. ואומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ועברך מברכך וממקללך האור. ומאז לאורך כל שנות ההיסטוריה, 3,900 שנה, מי שמברך את העם היהודי מתברך בעצמו, ומי שחלילה בוחר בחירות שגויות, כפי שאמר ראש הממשלה, וכפי שאתה הנשיא הערכת בדבריך גם כאן וגם אתמול בכנסת, מי שהולך לאיבוד ומתבלבל בין טוב לרע, מפסיד בעצמו. אתה מחולל מהפכות מדהימות בארגנטינה. כשר אוצר יש בי הרבה קנאה ליכולת שלך להוביל מהלכים, שגם אני הייתי רוצה להוביל כאן ועוד לא הצלחתי. ואין ספק שזה חלק גדול מההצלחה הכלכלית של ארגנטינה. אבל אני מרשה לעצמי לומר שהברכה הגדולה שאתה זוכה להביא לארגנטינה היא הרבה בגלל הברכה הגדולה שאתה מברך את העם היהודי ואת מדינת ישראל. בגלל ההתייצבות החד משמעית שלך לצידנו במלחמת הקיום החשובה כל כך שאנחנו מנהלים, ואין לי ספק שזה יביא עוד הרבה ברכה וטוב. אנחנו אבל כיהודים מאמינים שאנחנו צריכים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא. ואם הוא ציווה שאתה וארגנטינה תתברכו בגלל התמיכה במדינת ישראל, אנחנו צריכים לעזור לזה לקרות. וקו התעופה הזה שאנחנו החלטנו עליו בהובלה של ראש הממשלה, יחד עם שר החוץ ועם שרת התחבורה, ייצור פוטנציאל גדול מאוד של שיתופי פעולה כלכליים, חברתיים. הזכרת קודם את הטכנולוגיה, את הביטחון, את התעשיות הביטחוניות. אנחנו נעשה הכל
כדי שמדינת ישראל תיתן את כל מה שהיא יכולה, כדי לעזור לך להצליח את ארגנטינה, והברכה תהיה הדדית. אנחנו נתברך, וארגנטינה תתברך, והעולם החופשי כולו יתברך משיתוף הפעולה הזה. אז תודה רבה לך על התמיכה ועל הביקור, ותודה לכולנו. תודה, תודה. Thank you, Minister Smotrich. I'm honored to invite the Minister of Transportation of the State of Israel, Mrs. Miri Regev, to deliver her remarks. לדבר אחרי כל כך הרבה אנשים. ערב טוב לכולם. כבוד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בן בנידו הישראל, קרידו פרזידנטה, חאבייר, חבריי השרים, גדעון, בצלאל, יושב ראש הכנסת, השר שיקלי. כבוד הנשיא, הגעתך הנה אינה מובנת מאליה. היא מהלך אמיץ, חד וברור, הכרזה של מנהיג עם חזון. אדוני הנשיא, לוקח להגיע מארגנטינה לישראל 18 שעות עם קונקשן. מכיוון שאתה מחולל מציאות, אני שמחה כשרת התחבורה של מדינת ישראל על הזכות שניתנה לנו, לשר החוץ, לשר האוצר, לממשלה כולה, לפעול בהובלת ראש הממשלה שלנו, נתניהו, לפתיחת קו טיסות ישיר בין תל אביב לבואנוס איירס. הסכם התעופה בין רשות התעופה האזרחית הישראלית לבין רשות התעופה הארגנטינאית מוכן לחתימה. ואני מאמינה שבקרוב מאוד נתגבר על מספר מכשולים קטנים ונחתום על ההסכם הזה בעזרת השם בבואנוס איירס. זוהי בשורה אדירה לצעירים שלנו שמיד אחרי השירות הצבאי נוסעים לטיול לדרום אמריקה או למזרח, אותם גיבורים אמיצים שפועלים ברגעים אלו ממש כנגד הטרור בעזה, ביהודה ושומרון ובצפון. החיבור בין שתי המדינות הוא לא רק חיבור תיירותי, הוא גם חיבור כלכלי, תרבותי, אנושי, ובעיקר ביטוי של סולידריות. מאז פרוץ המלחמה שמרנו על שמיים פתוחים ועודדנו עוד ועוד חברות לחזור לישראל. היום עברו בשדה 70,000 נוסעים. מתחילת השנה עברו כ6,800,000 נוסעים בשדה התעופה. אנחנו ממשיכים להביא עוד ועוד חברות תעופה לטוס לישראל ומישראל, כי אנחנו יודעים לשמור על ביטחונם, על ביטחון המטוסים ועל ביטחון הנוסעים. אדוני הנשיא, אתה מביא איתך תפיסה ברורה ומוצקה לתחום התחבורה. זה לא רק שירות, אלא עמוד שדרה של חברה חופשית, מחוברת ומשגשגת. ההחלטה שלך להכריז על התחבורה האווירית כשירות חיוני, הרפורמות הנרחבות להסרת חסמים ופתיחת שווקים, והמהלכים שאתה מוביל בתחבורה היבשתית והימית, משקפים הבנה עמוקה. תחבורה היא לא רק ניידות, היא חירות, היא חופש אמיתי של אדם לנוע, להגיע, להתחבר, והיא מוביליות חברתית אמיתית, כי היא זכות בסיסית והיא כלי מרכזי בצמיחה הלאומית. Querido presidente, usted quiere a Dios y Dios quiere mucho más a usted. Que Dios le bendiga a usted, a tu hermana, a tu familia, a Argentina y a Israel. Y quiero darte un pequeño regalo. ¿Dónde está? Mi madre de Milei habla un poquito español. Esto es, ¿por qué no? Un pequeño, la otra basta. Sí, sí, ven, ven, por favor. Es un pequeño. Pero un poquito más y vamos a venir con la riera. Buenos Aires. ¿Cómo se dice en español? Verdadero avión. Es un poquito chiquito hasta que vamos. Ahora lo vamos a hacer crecer. Muchas gracias.
Thank you very much, Minister Regev. With a heartfelt prayer for the release of the 53 hostages still held in Gaza, and with hope for their swift and safe return home, we now conclude our official ceremony. Thank you all for coming and for honoring the excellent relations between Israel and Argentina. We kindly ask you to remain seated until the leaders have departed. Thank you.